Hello guys, my name is Reza and in this video I'm going to review another lesson from this book, Learn to Speak Farsi in 30 Days. The link of the book is below this video. Okay, let's take a look at the next lesson, day 5, شغل ها. شغل means job. شغل ها. So there is a conversation, مکالمه, conversation. Bahram and Farshid, these two are popular names for boys in Iran. Shoklet chie. Shoklet means your job. Shoklet is the brief form of shokleto. Shoklet chie. What's your job? Muhandese. Muhandes means engineer. مهندس کامپیوترم. کامپیوتر هستم. The brief form is کامپیوترم. مهندس کامپیوترم. چند ساعت means how many hours. در روز means in a day or per day. کار میکنی. چند ساعت در روز کار میکنی. چند ساعت در روز کار میکنی؟ 8 ساعت. Okay, let's take a look at some common phrases. جمله های رایج. شغلتون چیه؟ من دانشجوام. دانشجو means college student or university student. من دانشجوام. اون کارمند دولته. کارمند employee. کارمند دولت means government, state. اون کارمند دولته. Okay, the next part is a grammar lesson and it's about the negative of present progressive. منفی means negative. حال اخباری present progressive. نمیرم I'm not going or I don't go. نمیرم. نمیری you don't go or you're not going. نمیره for he or she we say نمیره. نمیریم. So we put ne before the verb. نمیریم. نمیرید is plural for you. نمیرید. نمیرین and نمیرید both are for you, plural. نمیرن so I should be A. نمیرن, they're not going or they don't go. Let's take a look at another conversation. Shiva and Pedram. Shiva is a popular name for girls and Pedram is for boys. شغل بابات چیه؟ بابات means your father. شغل بابات چیه؟ حسابداره accountant. حسابداره. مامانت چی؟ How about your mother? مامانت چی؟ خونه‌داره. Okay, next part is common phrases. There are some common phrases here. اون means he or she. دلال means agent. اون دلال ملکه. ملک means real estate agent. دلال ملک. اون کارمند بانک. اون he or she کارمند بانکه. برادرم استاده. استاد means professor or teacher. برادرم استاده. خواهرم my sister پرستاره. پرستار nurse. Next one is for jobs. شغلها. Let's review some jobs. شغلها. رقاص. سرآشپز. آرایشگر.
بانکدار بانکدار، مترجم مترجم، موسیقیدان موسیقیدان، وکیل وکیل، دندون پزشک دندون پزشک، دکتر، پرستار، خلبان خلبان، بازیگر بازیگر. Okay, let's take a look at the next one. Grammar, present progressive. So for present progressive, let's take a look at this example. مثال دارم میرم. So we use دارم for present progressive. دارم میرم, I'm going. دارم میرم. داری میری, you are going. داره میره, he or she is going. داریم میریم, we are going. دارین میرین, you are going. But it's plural. دارن میرن, they are going. اونا دارن حرف میزنن. اونا means they. دارن حرف میزنن, they're speaking, they're talking. Let's take a look at another conversation. Pune, Nasim, these two are names, popular names for girls. Pune. Salam, صبح بخیر. صبح بخیر. نسیم, صبح بخیر. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ Where are you going? کجا داری میری؟ دارم میرم سر کار. دارم میرم سر کار. کجا کار میکنی؟ کجا کار میکنیم؟ توی شرکت الکترونیکی. توی شرکت الکترونیکی. Alright, next part is common phrases again. کار پاره وقت داری یا تمام وقت. پاره وقت means part time, تمام وقت means full time. کار پاره وقت داری یا تمام وقت. چند ساعت در روز کار میکنی؟ چند ساعت در روز کار میکنی؟ Let's take a look at another grammar lesson. Is present subjunctive. برم, برم, I might go or I may go. بری, بره. بریم is for we. برین, برن. Let's take a look at another example. مثال فردا شاید برم مدرسه. فردا شاید means maybe, might. The word of the day, کلمه روز, کارمند. کارمند, employee. اون کارمنده. اون کارمنده. Okay, let's take a look at the idiom of the day. اصطلاح روز. اصطلاح روز, در جریان گذاشتن. در جریان گذاشتن, to keep someone posted. در جریان گذاشتن. اطلاع دادن is the synonym. اطلاع دادن. آگاه کردن is more formal. خبر دادن is more informal. Let's take a look at the vocabularies in this lesson. شغل, مهندس, کامپیوتر, روز, دولت, ساعت, ملک, در, کار کردن, کارمند, حسابدار, گذاشتن. گذاشتن also means to put. گذاشتن. خونه‌دار, خونه‌دار. دلال, دلال. خبر دادن, حرف زدن. الکترونیک, پاره وقت, تمام وقت. شاید. جریان, جریان. اطلاع دادن, آگاه کردن. Okay, thank you for watching this video. If you have any questions, any remarks, please leave your comment below this video, and please don't forget to share and like my videos. Thank you.